dragi telespectatori, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Viitorul Medicina Holistică. În această seară vom discuta despre problemele atacului cerebral, despre cum poate fi remediată această problemă, iar doamna dr. Balan și doamna dr. Miulescu ne vor explica pe larg acest subiect. Doamna dr. Balan, vorbim despre o afecțiune foarte des întâlnită, mai ales la vârsta a treia. Nu neapărat. Trebuie să știți că, din păcate, afectează și mulți tineri, chiar 30, 40, 45 de ani. Accidentul vascular cerebral, pentru că el este, să zicem, actorul principal în seara asta, e un subiect pe care l-am ales împreună, este o dereglare, de fapt, a sistemului vascular, sistemul circulator, și semnificația în medicina holistică este legată despre iubire. Știți? Deci, accidentul vascular cerebral este o temă a celor care au ca și, să zicem, în această viață, tema iubirii. Și, bineînțeles, că nu le iese, că din această cauză fac accidente vasculare cerebrale. Sângele care circulă prin sistemul vascular înseamnă bucuria vieții și deci este vorba aici de chakra numărul 4, care este cea a iubirii, a inimii, și chakra numărul 6, ajna, adică cea care este localizată la nivelul creierului, chakra minții, a înțelegerii. Și pentru că nu există o armonie între această chakra 4 și chakra numărul 6, tradus înseamnă așa: nu înțelegi corect despre iubire. Și majoritatea pacienților, să știți că nu înțeleg. Adică chiar experimentăm acest lucru în timp ce consultăm, vedem că sunt persoane care chiar nu înțeleg cum trebuie să procedeze sau procedează greșit. Cu alte cuvinte, aceste persoane care fac accident vascular cerebral, pacienții noștri, sunt de fapt niște persoane foarte iubitoare. Dar aici este vorba despre relația lor cu ceilalți, adică este vorba despre faptul că ei iubesc mai mult pe ceilalți și nu se iubesc pe ei înșiși. Cu alte cuvinte, pacienții cu accident vascular cerebral trebuie să lucreze la iubirea de sine. Este foarte interesant ce ne spuneți dumneavoastră. Majoritatea nici nu se gândesc la acest aspect. Da, într-adevăr, da, să știți că îl recunosc. În timpul consultației recunosc că acesta este adevărul după ce noi îl devoalăm, să spunem așa. Cum ajung acești pacienți să facă accident vascular cerebral? Care sunt factorii declanșatori? Care este cauza? Sunt două componente, de fapt, care trebuie urmărite de către un medic holistic, anume ficatul și rinichii. Pacienții cu accident vascular cerebral, în general, au probleme cu ficatul sau cu rinichii sau cu ambele organe, și cu ficatul și cu rinichii. Cum este afectat ficatul? Păi, de la banala hepatosteatoză, că știți, toată lumea, mai nou, toată lumea are hepatosteatoză, și tineri și bătrâni, și persoane slabe și persoane plinuțe, e foarte multă hepatosteatoză, e un diagnostic folosit curent. Adică ce înseamnă asta? Înseamnă afectarea grasă a ficatului, ficatul gras. Și de obicei se însoțește cu analize cu valori crescute de trigliceride și apoi de colesterol, adică vorbim de hiperlipidemie, de fapt. Și despre hiperlipidemie, atât de des întâlnită, aș vrea să vedem în următorul filmuleț. If you have hyperlipidemia, commonly known as high cholesterol, you have high levels of lipids in your blood. Lipids are fats and fat-like substances. In this condition, the most common types of lipids are cholesterol and triglycerides. Your body needs cholesterol to function properly. It makes all the cholesterol you need, mostly in your liver. The cells in your body need cholesterol as part of their cell membrane. Your skin uses sunlight and cholesterol to make vitamin D. Certain glands, such as the testicles in men and the adrenal glands, use cholesterol to make important chemicals called hormones. And your liver uses cholesterol to make bile acids, which help to digest fat in the food you eat. Your body uses triglycerides for energy. Triglycerides in your blood come from food and your liver. Foods high in triglycerides include fatty foods, refined carbohydrates, foods high in simple sugars, and alcohol. From your liver, your lipids are not able to move through your bloodstream without some adjustment.
To enable their movement, your liver wraps certain proteins around the lipids. The resulting new molecule, called a lipoprotein, can move through your bloodstream and throughout your body to the cells that need it. Depending on which type of lipoprotein your cholesterol is part of, determines whether your cholesterol is good or bad. For example, your liver makes very low-density lipoproteins, or VLDLs, which are the source of bad cholesterol, or LDL. These lipoproteins are stuffed with cholesterol and triglycerides. VLDL travels through your bloodstream, delivering triglycerides to your cells, which use them for energy. If your liver makes more VLDL than your body needs for energy, the VLDL stores the extra triglycerides as body fat. After losing its triglycerides, a VLDL becomes a low-density lipoprotein, or LDL. LDL travels through your bloodstream, delivering cholesterol to the cells that need it. If your body makes too much LDL, it can build up in your blood. LDL can deposit in the walls of your blood vessels, causing a buildup of fatty material called plaque. Damage to vessel walls can make it easier for LDL to form plaques. Over time, this buildup can narrow the blood vessel and reduce blood flow. This is why LDL is called the bad cholesterol. A common place this plaque can build up is in your coronary arteries, which are the blood vessels that feed your heart muscle. This buildup causes coronary artery disease and increases your risk of a heart attack. Plaque in other arteries, such as the carotid arteries in your neck, can reduce blood flow to your brain and increase the risk of a stroke. Your liver also makes high-density lipoprotein, or HDL, also known as the good cholesterol. HDL has more protein and very little cholesterol and triglycerides compared to LDL. HDL helps remove excess cholesterol from your cells and from plaque in your blood vessels. This is why HDL is called the good cholesterol. HDL returns the excess cholesterol to your liver, which removes it from your body. If you are 20 years of age or older, the National Institutes of Health recommends you have a blood test every 5 years called a fasting lipoprotein profile. It measures your levels of total cholesterol, LDL, HDL, and triglycerides. During this test, a blood sample will be taken from your arm or finger after you have not eaten for 9 to 12 hours. The total cholesterol goal should be less than 200 milligrams per deciliter. For most people, an ideal HDL, or good cholesterol, should be 60 or higher. An ideal LDL, or bad cholesterol, should be less than 100. And fasting triglycerides should be less than 150. Your specific goals may vary depending on your health situation. Ask your doctor what your lipid goals should be. If your cholesterol levels are too high, it's important to eat a heart-healthy diet with lean sources of protein and plenty of fruits and vegetables. Also, the types of fats you eat can affect your cholesterol level. For example, saturated fats and trans fats tend to raise LDL cholesterol in your blood. These fats are usually solid at room temperature and are found in meat and dairy products, many processed foods, and tropical oils such as coconut oil, palm oil, and cocoa butter. Unsaturated fats, including polyunsaturated and monounsaturated fats, are healthier fats that are usually more liquid at room temperature. They are found in foods such as fish, nuts, and vegetable oils.
Other lifestyle decisions you can make to help your cholesterol are not smoking and getting regular exercise, such as brisk walking or running. If lifestyle changes can't reduce your cholesterol levels enough, your doctor may prescribe certain medications to reduce it. Statins are drugs that reduce the amount of cholesterol made in your liver. They affect LDL levels more than HDL or triglyceride levels. Niacin reduces LDL cholesterol and triglycerides and increases HDL cholesterol made in your liver. Bile acid-binding resins are drugs that prevent the reuse of bile after helping to digest your food. As a result, your liver uses more cholesterol to replace the lost bile, which means less cholesterol in your bloodstream. Fibrates are mainly used to reduce triglyceride levels in your blood, but they can also raise HDL levels. Cholesterol absorption inhibitors reduce the amount of cholesterol absorbed by your intestines from the food you eat. In many cases, the same steps can help maintain healthy cholesterol and triglyceride levels, such as eating a diet low in saturated fat, trans fat, and cholesterol, getting regular exercise, managing your weight, and not smoking. Doamna doctor Balan, din ce am văzut în filmuleț, înțelegem că pacientul mănâncă gras. Da, într-adevăr, poate fi vorba de o dietă inadecvată. Dar, până acum medicina ne-am uitat foarte mult decât la dietă. Trebuie să începem să vedem că sunt și persoane care sunt așa constituțional slabe, dar cu hiperlipidemie și atunci acest lucru nu ar putea să fie explicat. Acestea se pare că, în schimb, au o influență foarte mare, negativă, asupra ficatului, respectiv au foarte multe emoții negative, de nemulțumire, de frustrare, de furie și pe termen lung. Trebuie să știți că acest lucru aduce un fel de agravare, deci afectează pur și simplu ficatul, îl blochează și el devine gras. Deci te poți îmbolnăvi și nervos. Da, mai degrabă decât dieta, mai degrabă această componentă, cum gândim și cum simțim, inadecvată, decât abuzul alimentar, să știți că este ca și cauzalitate de obicei în afectările hepatice. Doamna doctor Miulescu, care ar fi o altă cauză a accidentului vascular cerebral? Ar fi originea hepatică sau originea renală a hipertensiunii. Ficatul gras creează stază în circulația sângelui, deci o rezistență în calea curgerii sângelui, ceea ce creează hipertensiune în sistem, mai ales la persoanele colerice, dar și hipertensiune arterială renală, datorată calculilor renali, urmată de obicei de o suprainfecție renală. Atunci este afectată partea stângă a inimii și a aparatului cardiovascular. Aici, în clinică, noi tratăm hipertensiunea arterială cu frecvențe la raiocomp, dar și cu meloterapie. High blood pressure, or hypertension, is a common condition in which the force of blood on the walls of your arteries is often too high. Arteries are the blood vessels that carry blood away from your heart to supply your tissues with oxygen and nutrients. In your heart, two chambers, called ventricles, contract with each heartbeat to push blood to your lungs and through your arteries to your body. As blood flows through them, three main factors affect the pressure on your artery walls. The first is cardiac output, or the amount of blood your ventricles push out of your heart each minute. Your blood pressure goes up as cardiac output increases.
The second factor affecting your blood pressure is blood volume, or the total amount of blood in your body. Blood pressure also goes up as blood volume increases. The third factor that affects your blood pressure is resistance, which is anything working against the blood flow through your arteries. Several factors contribute to resistance. One resistance factor is the flexibility of your artery wall. Healthy arteries expand with each heartbeat to help reduce blood pressure on the wall. Another resistance factor is the diameter of your arteries. Your body is able to increase the diameter of your arteries to lower your blood pressure, or reduce the diameter to raise your blood pressure. A third resistance factor is blood viscosity, or thickness. In your blood, more particles, such as proteins and fat, increase viscosity. If your blood is thicker, your blood pressure goes up as your heart works harder to push it through your arteries. Your blood pressure can be measured with a device called a sphygmomanometer, or blood pressure cuff. When your heart beats, the pressure of blood on the walls of your arteries is called systolic pressure. When your heart relaxes between beats, pressure on the artery wall is called diastolic pressure. While your blood pressure may change throughout the day, it should normally be less than 120 millimeters of mercury for systolic pressure and less than 80 millimeters of mercury for diastolic pressure. If your systolic pressure frequently stays above 140 or your diastolic pressure frequently stays above 90, you have high blood pressure. Over time, high blood pressure will damage the walls of your arteries. Your artery wall may become weak and form an enlargement called an aneurysm, or the wall may burst and bleed into the surrounding tissue. Small tears in your artery wall may attract certain substances in your blood, such as cholesterol, fat, and calcium, to form a buildup called a plaque. Blood flow through your artery decreases as the plaque enlarges. Blood cells can stick to the plaque and form solid clumps called clots, further reducing or completely blocking your blood flow. Damage to your arteries raises your blood pressure even more by making your heart beat more forcefully. Artery damage and reduced blood flow lead to conditions such as a stroke, heart attack, or kidney disease. In most cases, the cause of high blood pressure or hypertension is unknown. This type of high blood pressure is called primary or essential hypertension. Treatment for essential hypertension includes lifestyle changes, such as eating a healthy diet. If you are sensitive to the sodium in salt, your doctor may recommend limiting your intake of salt and highly processed foods. Sodium may cause your body to retain water, which increases both your blood volume and your blood pressure. Other lifestyle changes that can reduce blood pressure include avoiding excessive alcohol intake, getting regular exercise, losing weight if you are overweight, and quitting smoking. Your doctor may also recommend medications that act on your kidneys, blood vessels, or heart to help reduce your blood pressure. Diuretics, commonly called water pills,
cause your kidneys to move more salt and water from your blood into your urine, which reduces your blood volume and pressure. Beta blockers reduce the workload on your heart by decreasing both the rate of your heartbeat and the strength of your heart's contractions. Several types of drugs act directly or indirectly to reduce your blood pressure by relaxing your blood vessels, which increases their diameter. These drugs include ACE inhibitors, angiotensin II receptor blockers, calcium channel blockers, and direct-acting vasodilators. Doamna doctor Miulescu, pacienții respectă indicațiile medicului, de exemplu atunci când sunt atenționați că ar putea face accident vascular, iau măsuri? De obicei, da. Toată lumea știe cât de grav poate fi un accident vascular cerebral. Poți să mori sau poți să rămâi cu hemipareze. Dar acum, din păcate, trebuie să știți că nu este suficient, pentru că e foarte important, trebuie să lucrăm la cauză, știți? Cauza este mental-emoțională, de cele mai multe ori, dar o să vedem și sufletească, că e vorba de iubire aici, care acestea generează, de fapt, această afecțiune gravă. Și de aceea accidentele vasculare cerebrale, când încep, episoadele nu se opresc până când pacientul nu-și învață propria lecție. Trebuie să te schimbi, să schimbi felul de a fi, felul de a gândi, de a simți. Se poate? Sigur că da, se poate. Prin conștientizare, prin voință și exercițiu, prin antrenament. A stroke occurs when the blood flow in part of your brain is blocked. After just a few minutes, the starved brain cells begin to die. Normally, the brain receives blood via two major pairs of arteries, which branch throughout brain tissue and supply your brain cells with a constant flow of oxygen, glucose, and nutrients necessary for their functions. In one type of stroke, ischemic stroke, an artery in your brain narrows or becomes completely blocked, preventing normal blood flow. The blockage may be caused by a blood clot, also called a thrombus, which forms in an unhealthy artery of the brain. The lack of blood flow causes the tissue the artery supplies to become starved or ischemic. Similarly, the blockage may be due to an embolus, a blood clot that forms elsewhere in the body and travels to the brain. The embolus lodges in a narrowed artery and obstructs blood flow. In contrast, during a hemorrhagic stroke, abnormal bleeding disrupts normal blood flow. For example, in an intracerebral hemorrhagic stroke, a blood vessel bursts, spilling blood directly onto your brain, while robbing the intended tissue of nourishment. Both the hemorrhage and ischemia destroy brain tissue. A subarachnoid hemorrhagic stroke occurs when a weak spot in a blood vessel wall, called an aneurysm, bursts and leaks blood into the tight space between your brain and your skull. The high-pressure bleeding,
results in serious damage to brain tissue. Immediate treatment for your stroke may help to minimize brain cell injury and death. If you have an ischemic stroke, you may be given medication to break up the clot causing your stroke. Later, your doctor may recommend surgery, such as carotid endarterectomy, to reduce your risk of having another ischemic stroke. In the case of hemorrhagic stroke, emergency surgery may be necessary to repair damaged arteries or reduce the pressure of the blood on your brain. You may be given medication to help the brain's blood flow return to normal. These images were taken a mere half hour after the patient started having their stroke symptoms. Just incredible. So you can see that there's already ischemic brain changes happening in the right MCA territory here. And these next set of images, these look pretty fun and colorful. These are special MRI images that measure how much blood flow is running through your brain. So this right half of the brain in this patient is normal, right? This is how normal blood flow looks. But on the left here, you can see that there's a lack of blood flow going on, right? That's what a lack of blood flow looks like. So it would make you think of a clot in the left middle cerebral artery, right? Because the MCA is what serves this area here on the left. And these were only taken actually an hour after symptom onset in this patient. So you can see how quickly MRI can detect stroke. Doamna doctor Miulescu, până la urmă, accidentul vascular cerebral este grav pentru că afectează indirect sistemul nervos central? Da, și câteodată și o jumătate de corp. Este vorba de jumătatea dreaptă sau jumătatea stângă, invers emisferei cerebrale afectate. Dar și vorbirea și mișcarea este foarte frustrant. Persoane active care au ajutat excesiv pe cei din jur să ajungă ei înșiși neputincioși. E frustrant. Dar pe de altă parte se întâmplă pentru că este exact lecția pe care trebuie să o învețe aceste persoane în această viață. Să-și acorde atenție lor înșiși și apoi celorlalți, adică în această ordine de fapt. Este o greșeală în a manifesta iubirea, cu alte cuvinte, respectiv felul și mai ales direcția este greșită, prioritatea de fapt pe care o avem în a lucra cu iubirea. Nu trebuie să iubim pe ceilalți? Ba da, dar cu măsură. Și v-am spus într-o anumită ordine. Noi nu trebuie să ne iubim și pe noi? Vă răspund cu o altă întrebare. Ba da, trebuie să respectăm sinele superior, pentru că noi suntem un templu, de fapt. Corpul fizic este un templu unde se lășluiește ce? Sinele superior, care e al divinității, al lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, trebuie întâi să-L iubim pe Dumnezeu și apoi cu ceilalți, cu măsură pe ceilalți, pentru că, de fapt, din acest preaplin, numai dacă întâi ne umplem pe noi din legătura cu divinitatea, din preaplinul acesta începem să dăruim celorlalți. Importantă deci este măsura și direcția. Altfel, cuvântul cheie ar fi că ne sacrificăm. Și trebuie să știți că lui Dumnezeu nu-i place sacrificiu. Gândiți-vă că persoanele, de exemplu, care se sinucid, că sacrificiu cam asta înseamnă, că tu te pierzi în final. Așa, știți că Dumnezeu nu-i plac persoanele care se sacrifică, care se sinucid. Sacrificiul înseamnă deci pierdere de sine, nu este pe placul divin. Deci trebuie să învățăm să ne iubim.